Wiper leader Kalonzos played host to high-end political, religious and eminent leaders including Azimio la Umoja One Kenya coalition leadership to his Yatta farm in Machakos for a Thanksgiving prayer. The former vice president broke his silence on the life-threatening accident his son was involved in early this year. Just join me, Kevo. Just come over. Kevo, we thank God for what he has done for that young man. According to the former vice president, the accident involved a 20-wheel trailer, but he was grateful that he was recovering. He was almost crushed by a 20-tire lorry. And we thank God he survived. Anybody who witnessed that accident will know it was a terrible, terrible accident. And if it wasn't, for example, for the quick response of Governor Wavinya, maybe Kevo will not be with us. We thank you so much for what you did. Governor Wavinya had to cancel the trip to Kinshasa to save this young man. When I went into Parliament in 1985, I wasn't married. I was elected in April, actually on 10th of April 1985. And I had to get married that same year because I knew if I delayed, kungekuwa na shida. You wouldn't know mtu anakupenda kwa sababu wewe ni mbunge ama wewe uko na mambo mengine. So I married Pauline very quickly by December. In what is seen as a 2027 political strategy, Kalonzo also invited all leaders elected on a Wiper ticket in the region and key opinion leaders from across the 3 Ukambani counties. The former vice president warned President William Ruto's administration against luring opposition MPs to consolidate power akin to the de facto one-party rule of the Nyayo era. We will not take over Jubilee for the sake of democracy. And here, there's no clergy and political class. Kenyans must stand up and defend democracy. That's why I'm wearing this fatigue. I'll continue wearing this until I'm sure that the provisions of Constitution 2010 on multi-party democracy remain respected. Yesterday, Kenyans and the world witnessed a rogue regime's attempt to silence the voice and violate the freedoms daylight. Opposition leader Raila Odinga was being critical of the Kenya Kwanza regime on a number of fronts, including what he terms as excessive taxation of an already struggling population that's weighed down by the high cost of living. Kanya pesa kwa watu wetu, alafu wewe unatumia hiyo kwa maendeleo pande yako peke yake. Ajira kali unapaka kabila yako peke yake. Kabila yako peke yake. Wanaongea hata lugha yao peke yake katika maofisi ya serikali. Hizi ni matusi. Ni matusi. Kuna haki Bwana Ruto kufanya hiyo kwa Wakenya. Cited excessive taxation by the Ruto administration among the reasons that prompted him to call for weekly mass protests in March, alongside calls for electoral justice and respect for democracy. Secondly, you come up with a housing levy. Housing levy. Hiyo mambo ya housing levy, mimi najua sana. Wangekuja kwangu kwa mafunzo, ningewafundisha. Hawajui. You cannot introduce additional tax when the economy is in depression. You can't do it. And where did you get the 3% from? If you're saying it's investments, how about the employer? 3%. Investment is employers investing in what? Maana yake wengine wanasema ati servers zilifunguliwa, ati inaona kama bwana Halwale anamwambia Sifuna ati masanduku 4 boxes zilifunguliwa, kwa iko sawa sawa. Hizi masanduku si sawa. Bwana Halwale rudi kwa shule. Tulisikia kwamba wameweka vijana 2,000 ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo 7. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie we mtaona mkicheza. The former prime minister also reiterated that
Azimio will never participate in the bipartisan talks. Wale ambayo wataendelea na mazungumzo ni wao peke yao. Sisi kama wanazimio hatutaendelea na mazungumzo na hao watu. Several other political leaders who spoke at the Kalonzos' first mega meeting since election took political swipes at the Kenya Kwanza regime on what they called a government in tandem with backwardness. Baba akisema tu Kalonzo tosha, mambo yote itaisha na Kenya hakutakuwa mambo ingine. Hakuna siku utaniona nikisumbua. Wakitangaza leo bei ya unga imefika 100, hakuna Muluya atakusumbua. Mimi sikuangi mbaya nikishiba. Kwa hivyo tunaambia hawa jamaa wawache maneno mingi, washukishe bei ya unga, Kenya isonge mbele. Ikiwa nimefungwa, ninasema ile Baba Raila anasema nifungwa njera sitarudi nyuma, nipigwe peke sitarudi. Walimu hawalipu mishahara yao. Saizi wafanyikazi wetu wale ambaye tuko nao hawalipu mishahara yao. Wanazunguka wanakula hiyo pesa. Mtu kama huyu CS wa trade amekuwa akitembea, anachukua magari yote, sasa anasema ndio uwe na biashara kidogo utaanza kulipa shilingi 50,000. Ile timu yetu ya watu 7 kwa zile talks waliona wanapelekwa round and round kwa njia ya upuzi, wakasema wamesimamisha. Endeleeni kufanya kazi kwa hiyo njia na ndivyo tuweze kupata haki. Kasema ati they wanted Kalonzo to be the foreign minister wa hii serikali ya Kenya Kwanza. Huyu Kalonzo si amekuwa foreign minister? Si amekuwa vice president? Huyu tena ni mtu wa kutafuta waziri kweli? Wanabiashara wetu wote wanaitangwa wezi. Haja yetu ilikuwa wakati wa kupiga kura. Sasa tumekuwa walevi, tumekuwa mungeke na tumekuwa wezi. Nataka kusema sasa we are non-share holders. While Kenya Kwanza regime keeps giving jobs to Kina Kiplangat, Kipkoech, Kipkeino and Kiprotich, the rest of you will keep applying, keep complaining, keep crying, and they hope that you will finally keep quiet as they keep raising taxes. Na wale watu ambao ulishinda kwa Azimio, muwe na asante kwa Azimio, maana mnakulia mshahara wa Azimio, mnakulia matunda ya Azimio, mnakulia goodwill ya Azimio, na mkae kwa Azimio. Kalonzo has shown interest in running for the presidency in 2027. Kalonzo's first stab at the presidency was in 2007 when he ran on the ODM Kenya ticket but came third behind then President Mwai Kibaki and Raila Odinga. In 2013, Kalonzo brokered a political deal with Raila Odinga under the CORD coalition in which he deputized the then opposition leader. In 2017, Kalonzo was Raila's running mate for the second time running under the NASA coalition but lost to President Uhuru like in 2013. In the 2022 polls, Kalonzo was earmarked to be the chief cabinet secretary in the Azimio coalition lineup but lost to President William Ruto. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bishabi Jr.